Journal entries, business transactions வந்து ஒரு set of booksல record பண்றது. That is a primary function or primary step in the accounting process. நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். இந்த ஜேர்னல் என்ட்ரி அப்படிங்கிறது வந்து மிக சரியா பக்காவா எழுதிட்டோம் அப்படின்னா தென் அக்கௌண்ட்ஸ்ல வந்து எந்த பிரச்சனையுமே வராது. ஸோ த ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் அக்கௌண்டன்சி இஸ் த ஜேர்னல் என்ட்ரி. அதில் வந்து we got certain rules. அந்த ரூல்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு ஜேர்னல் என்ட்ரி ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷன் ஜேர்னலைஸ் பண்ணும்போதும் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் இட். அப்போ தான் நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக புரியும். எனிவே ப்ரீவியஸ் யூனிட்ல we have already studied accounting equation அப்படின்னு ஒன்று படித்தோம் இல்லையா? Accounting equation says assets are always equal to capital plus liabilities. இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து என்டையர் அக்கௌண்டிங் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறதே ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. இதை தான் நம்ம வந்து கடைசி வரைக்கும் பேஸ் பண்ணி ஆகணும். இதை பேஸ் பண்ணி தான் we are recording all the journal entries. எல்லா டிரான்சாக்ஷனுமே ஜேர்னல் என்ட்ரியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு எது ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய பேசிக் நாலேஜ் ஆஃப் தட் அக்கௌண்டிங் equation, assets are always equal to capital plus liability. Now, whenever a transaction, ஒரு பிசினஸ்ல ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நடக்கும்போது எங்கெங்கெல்லாம் சேஞ்ச் வரும் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா தென் ஜேர்னலைசிங் வில் பி வெரி ஈஸி. ஒரு டிரான்சாக்ஷன் வரும்போது ஒரு அசெட்ல சேஞ்ச் வரலாம் அல்லது ஒரு லைபிலிட்டியில சேஞ்ச் வரலாம். இட் இன்வால்வ்ஸ் அசெட், லைபிலிட்டி, இன்கம், எக்ஸ்பென்ஸ் ஆர் கேபிட்டல். இந்த 5 அக்கௌண்ட் ஹெட்ஸ்ல தான் அந்த டிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிறதே வரும். ரைட்? அப்போ சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது என்ன? ஒரு பிசினஸை பொறுத்த வரைக்கும் அசட்ல இருக்கிற சேஞ்ச் அப்படின்னு சொன்னா அசட்னுடைய வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகலாம் அல்லது டிக்ரீஸ் ஆகலாம். நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு அசட் வாங்குறோம். அசட் வாங்கும்போது என்ன ஆகும்? அசட்னுடைய வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஏதோ ஒரு அசட் நம்ம விற்கிறோம், என்ன ஆகும்? அந்த அசட்னுடைய வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகுது. அப்போ எய்தர் அசட் மே இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ். இன்க்ரீஸ் இன் அசட் இஸ் வாட் வி கால் டெபிட், அண்ட் ஸோ டிக்ரீஸ் இன் அசட் இஸ் வாட் வி கால் கிரெடிட். But whenever an asset is increasing, we will be debiting that asset account. Whenever the value of asset decreases, we write it in the or we treat it as a credit. அதே மாதிரி liability அப்படிங்கிறது என்ன? நம்ம வந்து கொடுக்க வேண்டிய கடன், our indebtedness. அதை வந்து whenever a liability is increasing, we treat it as our credit. And whenever repay the liability value decreases, we will be debiting it. When the transaction comes, I will tell you. Then comes income. Income பொறுத்த வரைக்கும் whenever we are getting an income, the credit increases or increase in credit will be credited. Increase in income will be credited and decrease in income will be debited. Then comes our expenses. Whenever we are making a payment towards a particular expense and that account will be debited. Whenever there is a decrease in our expense, we will be crediting it. Capital is a liability for the business, and whenever there is an increase in capital, we will be crediting, and whenever there is a decrease in capital, we will debit it. Now, this is the basic for the journalizing transactions. ஜேர்னல்ல வந்து நம்ம ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷனையும் ரெக்கார்ட் பண்றது இந்த ஒரு 5 ரூல்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இதை வந்து நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா தென் ஜேர்னல் என்ட்ரி இஸ் வெரி சிம்பிள். ஸோ நல்லா பார்த்துக்கங்க. இதை பேஸ் பண்ணி தான் we are going to write the journal entries. So let's take a model transaction. Purchased furniture for cash rupees 15,000. First, we will have to understand what are the accounts involved in this one. First, it is furniture account and cash account. நம்ம வந்து அக்கௌண்டிங் இக்குவேஷன்லேயே படித்தோம். என்ன டிரான்சாக்ஷனாக இருந்தாலும் சரி மினிமம் 2 அக்கௌண்ட் அஃபெக்ட் ஆகும். ஒன் அக்கௌண்ட் வில் பி இன்க்ரீஸ் அண்ட் another அக்கௌண்ட் வில் டிக்ரீஸ் ஆர் தேர் இஸ் இன்க்ரீஸ் இன் போத் சைட்ஸ். வி ஹவ் ஸ்டடிட் LHS இஸ் ஈக்குவல் டு RHS அப்படிங்கிற அந்த ஃபார்முலா பேஸ் பண்ணி அந்த இக்குவேஷன் பேஸ் பண்ணி தான் வி ஹவ் கிரியேட்டட் தட் அக்கௌண்டிங் இக்குவேஷன். ஸோ இங்கே வந்து வி ஹவ் காட் 2 அக்கௌண்ட்ஸ் விச் ஆர் இன்வால்வ், furniture and cash. Furniture we already know it is classified as an asset. Right? And what about cash? சொல்லாமலே தெரியும், cash is our asset. Right? Now, both assets are involved. Check what is the effect. Because of this transaction, what has happened to the value of furniture? இந்த நடவடிக்கையினால ஃபர்னிச்சருடைய வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கா அதுதான் நம்ம செக் பண்ணணும். பர்ச்சேஸ்டு ஃபர்னிச்சர்
furniture நம்ம பிசினஸுக்கு உள்ள வரும்போது இருக்கிற ஃபர்னிச்சர் கூட அது ஆட் ஆகிறதுனால total furniture value is increasing. So it is increase in value of furniture. So we have got an increase in value of furniture. அதே மாதிரி நம்ம வந்து cash கொடுத்து அந்த furniture வாங்குறோம். Cash கொடுக்கும்போது என்னாகும்? Cashனுடைய value will decrease. So cash being an asset, அதனுடைய value is decreasing. Cash minus furniture plus. Clear? Explanation clear? We are purchasing furniture. Furniture comes in. The value of furniture is increased. அதனால வந்து furniture is plus. Similarly, we are paying cash and buying it. So the cash is decreased. So what happens? Cash being an asset, it is decreased. Now let's go over to the rule. Whenever there is an increase in asset, we will be debiting. And whenever there is a decrease in asset, we will credit it. Clear? Now we have to debit and credit. Now what account to be debited? You come over here and we know it is furniture account will be debited and cash account will be credited, right? So the journal entry we will be writing will be furniture account debit to cash account and the value is 15,000. And we write a small explanation. Furniture purchased. So this is how we write the journal entries for different transactions. So first one, the first step is understand what are the two accounts involved and then classify them. We have got only 5 classification. It will be asset, liability, income, expense or capital. In what classification these accounts fall and then apply the rule. That increase or decrease on pathittu we will have to apply the rule. This is the very simplest form of understanding how to write a journal entry. Let's take another example now. Right. Paid salaries. Right? Paid salaries. Normally we have got 2 aspects. ஒரு டிரான்சாக்ஷன் அப்படின்னா 2 அக்கௌண்ட் அஃபெக்ட் ஆகணும். இங்க வந்து பெய்டு சேலரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேலரி மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கு. இன்னொரு அக்கௌண்ட் என்னவா இருக்கும்? Normally when we pay something, we will be paying it by cash. It is understood that in this transaction, cash is involved. Cash அப்படிங்கிறது நம்ம கொடுத்துருக்கோம். So we have got 2 accounts involved, salary and cash. Now what is the first step? We have to understand what are the accounts involved. We have already explained it, salary account and cash account. Now comes the classification. Salary paid, right? Salary paid will be an expense for us. And cash, we all know it is an asset. Now let's go to the rule. We have got expense and asset. Maybe increase or decrease. When expense increases, we will be debiting it, and whenever there is a decrease in expense, we will be crediting it. Similarly, whenever there is an increase in asset, we will debit it, and whenever there is a decrease in asset, we will be crediting it. So, totally, we have got asset increase is debit, asset decrease is credit. Expense increase is debit, expense decrease is credit. Now, let's find out. Salary is an expense. We are paying it. Our expense has increased, so we have to debit this one. Come to cash account. Cash is asset. When we pay cash out of our pocket, it decreases. Whenever there is a decrease in the value of asset, we will be crediting it. அப்போ salary அது ஒரு செலவு. அது நம்ம செய்யறோம், நம்ம கையில இருந்து அந்த பணம் செலவாகுது. அப்போ அந்த செலவு அப்படிங்கிறது இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால accounting rule, whenever there is an increase in expense, அதை டெபிட் பண்ணணும். அதே மாதிரி கேஷ் அது ஒரு அசெட். நம்ம கேஷ் பெய்டு, கேஷ் பே பண்ணும்போது கையில இருந்து கேஷ் வெளியில போகுது. the value of cash is decreasing. அதனால வந்து அசெட்னுடைய ரூல், increase in asset will be debited, decrease in asset will be credited. So we decrease or we will be crediting cash account. Now we write the journal entry.
salary account debit to cash account, and we are paying 10,000. And a small narration, salaries paid. ஸோ ஒவ்வொரு டிரான்சாக்ஷன்லையும் நம்ம வந்து இதை அனலைஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம இன்னைக்கு பார்த்த 2 டிரான்சாக்ஷன்லையுமே 2 அக்கௌண்ட் தான் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு. இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா 3 அக்கௌண்ட் 4 அக்கௌண்ட் 4 அக்கௌண்ட் 5 அக்கௌண்ட் நிறைய அக்கௌண்ட்ஸ் அதில் இன்வால்வ் ஆகலாம். என்னென்ன அக்கௌண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி, அதை வந்து வில் பி கிளாசிஃபைங் தம் as அசெட், liability, income, expense and capital. And then we find out increase or decrease. அதுக்குண்டான ரூல் அப்ளை பண்றோம். தென் ஃபைனலி வி கம் டு அ கன்க்ளூஷன் வாட் ஆல் அக்கௌண்ட்ஸ் டு பி டெபிட்டட், என்னென்ன அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணணும், என்னென்ன அக்கௌண்ட் கிரெடிட் பண்ணணுங்கிறத பார்த்துட்டு வில் பி ரைட்டிங் த ஜர்னல் என்ட்ரி. அண்ட் த மெயின் ரூல் இஸ் த டெபிட் வில் பி ஆல்வேஸ் ஈக்குவல் டு த கிரெடிட் அமௌண்ட். அதுல மட்டும் நம்ம கவனமா இருந்தா போறோம், ஜர்னல் என்ட்ரியில் எந்த மிஸ்டேக்கும் வராது.